The story of Martin is a story of suffering, hopelessness and destitution, juxtaposed with courage, vision, leadership and mentorship. Urakoze cyane kuva 94 ababyeyi bamaze gupfa byabaye ngombwa ko njya gushakira ubuzima mu mujyi ngezeyo mba mayibobo biba ngombwa ko nshaka ubuzima buza kunanira bashiki banje bite nuko nene abataye nta buzima nabo baye barimo baza kumva bagira neza baje mu cyaro cyacu. For 12 years he hustled and begged for a living. His life had truly turned into a hard luck story. Those who came into contact with him could attest to one remarkable thing, the fire in his eyes. He was always determined to do well, whatever the task. Indeed, he was a resourceful street boy. In 2004, his sisters sent several youth from their new working group to convince him to come home. Initially, he ignored these messages. However, the pangs of hunger and the yearning for family love gave him a good reason to move on. After several of these visits, he opted to leave the streets of Kigali, imagining endless feasts in the village and a much better life. Ubuzima bw'Ikigali bwari ubuzima bubi cyane n'ibiryo bataye bitari byiza bitewe no kuba nta nishobe nari nyine n'umwana. Ubwo bitewe nuko nyine Giving Hope yamaze kuza yaje nzi ko ngiye kurya ibiryo byiza. Tugezeyo dusanga si ibiryo si n'ibigoriye. Biba ngombwa ko badutangira kudushyira mu matsinda batwigisha kwikorera. Nigiye tuma murimo kureba ibingibi byose. Tumaze kujya mu matsinda ko byabaye ngombwa ko buri mwana ahabwa amafaranga 15,000. Nabiguzemo ihene imwe. Mu byo kurya ibintu byinshi biba ngombwa ko tujya mu matsinda bimaze kubitsinda biba ngombwa ko turyita twisungane abisunganye biba ngombwa ko twegerana bityo tukadukora inama buri cyumweru buri wa mbere ariko noneho intego nyamukuru yari ikomeye cyangwa twumvaga igomba kuduteza imbere bitewe n'abayobozi ba Giving Hope bariho icyo gihe biba ngombwa ko tumaze kwiyegeranya tujya mu matsinda umuntu yaba afite yabuze icyo arya mugenzi akamugoboka bigenda gutya ko noneho biba ngombwa ko Giving Hope duha gushushanya inzozi bakakubwira gushushanya icyo kuzamera icyo wanga kurusha ibindi ibyo ukunda biba ngombwa ko dushushanya umuntu agenda azishyira ku musego. Umushinga wita Giving Hope ubwo baraje bangezeho bambwira ko ari umushinga udufasha naje niruka nzi ko ari ibyo kurya bazadufasha bityo tukabaho neza aho kurya nabi nahagize siko byagenze ahubwo byabaye ngombwa ko batwegereza badushyira ahantu hamwe nabo twari duhuje ibibazo magize twajyanye imifuka tukajyana n'ibyo kurya baye buduhe imifuka tuyisubizayo ariko icyo baduhaye ni ukudushyira hamwe batwegeranya baduha inama. Martin learnt several lessons. The most important was this: nothing comes easy. If hard work would lead him out of his sorry being, then he resolved he'd do his very best. Armed with his dream, determination and a will to achieve his most cherished wishes, he set about working towards what he calls the good life. He achieved his dream in 2006. He is a successful farmer who now owns a banana plantation, 2 cows and a grain storage house. Hari ahantu habi cyane ku buryo byari hari ishyamba n'ibikoko bikaba byihishamo ndaza mu ruko mbigenza kuba ngombwa ko babana Giving Hope yaduhaye bamfasha mu kuhahinga za mbaraga ziba nyinshi bityo haba heza gutya.
Martin then had a new dream to help others. He was very keen on this dream because when he was in trouble, others reached out to help him. By 2007, his dream was unfolding as he started paying school fees for his two sisters, training other youth in small business creation, and by taking in a child who was orphaned and homeless. ugirirwa icyizere n'abaturage bakajya bantora uko bwije n'uko buke bitewe n'igihe kigezweho cyangwa n'imirimo ikenewe kugira ngo ikorerwe abaturage. Iyo mirimo byose nyisuhuza neza. Ubwo muri makeya ibyanjye n'ibyo mwabonye ni ibyo ngibyo ubu ngubu ndi n'umwarimu mu kwigisha bira bintu mwabonye by'imitako mu rugo. Inyungu irimo dukoresha ibi birere by'isiri ibi bitoki dutera tukarya, tugakoresha imyumbati y'ubugari ubu ngubu turya, bikaba ngombwa ko tugura urwembe tugaharura bya birere tukagura urupapuro rwa kizungu za mu nganda, nicyo kintu tuguraho amafaranga n'izo nzembe. Ibindi ni ugukoresha intoki n'ibi bintu bya gakondo byacu, bikaba ngombwa ko izo kati yo tumaze kuzikora. Dreaming has always been part of their lives. One can see it in their art, their impressions of life. They create simple pictures of life as they know it, and some of life as they would like it to be. Other works have religious motifs. A call comes in from a client in Kigali. At first, everybody is tense. Then all of a sudden, it's time for celebration. A big order has come in. It's quiet time for Martin. He often takes time to walk in his beautiful garden and wonder about life's possibilities. That it is possible to pull oneself out of a physical and psychological nightmare is surely God's work. God makes things of beauty. God teaches us to make things of beauty as well. These things bring value to our lives, to the community, and to our relationships. God also gives us the opportunity to share our wisdom. Ubusitani ni bwiza na buteye bitewe n'urukundo Imana yamaze kungirira. Byabaye ngombwa ko mbona abantu batuma mva mu bwigunge ubumeze neza niyo ndiyo ntekereza. Nibaho ko Imana yangiriye neza cyane. Bikaba ngombwa ko ubu ngubu nimba yangiriye neza nkaba ndimo gutekereza, nkaba namenye gukora ubukorikori bukaba bumfasha, nkaba ndiho neza. Ndumva ko niyo ntekereza mba nshaka gutekereza nuko abameze nkanjye nkuko nari meze imbere bamera nkanjye noneho muri aka kanya. Bityo nkaba ndimo gutekereza kugira ngo ngire icyo nakora nabo bamere nkanjye. Martin values friendship and fellowship. He has seen the treachery of selfishness on the streets and witnessed the power of positive relationships with one's community. His friends consider him a hero. His story continues to inspire those he comes in contact with. Martin's just 24 years old. It's the end of another important day in his life when he got to work with friends on his latest project, inspiring and guiding them in the process. There's a lot to dream about and to look forward to. They respect and look up to him. They have a lot to learn from him, and he's willing to teach them as much as they can learn.